Good morning to all. Anybody? Good morning. You can see me? నాకేట నాకేటైతే నా ముఖంపై కనిపిస్తుంది మీ మొఖాలు కనిపిస్తారా నాకు ఆ, నా ముఖం మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఓకే 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 ఆల్ ఆర్ ఫైన్ ఫైన్ ఓకే ఇద్దరు వచ్చారు దాంట్లోకి ఆల్ ఆర్ ఇన్ గుడ్ మూడ్ ఉందా వినడానికి ఓకే నిన్ననే కదా ఓపెన్ చేశారు షాపులు ఓకే నిన్ననే ఓపెన్ చేశారు కదా షాపులు జనాలు క్యూ కడుతున్న రోడ్డు మీద అట్లనా ఓకే టెంకెలు కొట్టుకున్నారా ఓకే రైట్ నౌ టుడే మా క్లాస్ యాక్చువల్లీ మీకు టైం టేబుల్లో విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ జెమ్ అండ్ సర్ప్లస్ స్టోర్స్ అండ్ భాను ప్రకాశన్ ఉంది బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ స్టోర్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో దాంట్లో ఐ టచ్ పాయింట్స్ అబౌట్ జెమ్ ఓకే ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ స్టోర్స్ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టారు క్లిక్ చేయాలి కింగ్స్టన్ వస్తుంది 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 వీడియో రావట్లేదు అట్నది వస్తుందా ఓకే నో మీకు రావట్లేదా రిఫ్రెష్ చేసుకొని చేయండి థ్యాంక్ యూ నాకు బదులు ఎవరో చెప్పారు అక్కడ ఆల్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇప్పుడు మీ సినిమా షో గోయింగ్ స్టార్ట్ సినిమా చూపిస్తాము జస్ట్ చూడండి కళ్ళు తెరిచి చూడండి యూ కెన్ ఎట్ ద లాస్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ ఓకే దెర్ బీ సమ్ వీడియో ఆడియో ప్రాబ్లమ్స్ సార్ జస్ట్ బేర్ ఇట్ అప్ మీకు తెలియదు ఏం లేదు ఓకే దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ స్టోర్స్ ప్రొసీజర్ mostly non-stock because you people all deal with non-stock. Stock, of course, some people in workshop and diesel loco sheds, they deal with stock also. Those are dealing with that, they go and receive the material, stock. Stock meek pedda anta need not worry about stock items. But in case of non-stock, I already told you last time classification of stores lo cheppan because stores are broadly divided into two categories. That is stock and non-stock. Last time already చెప్పాను. So the stock items are a botheration of stores department. We only will calculate the quantity, we only will make purchases, we will stock it, we will issue to you whenever you demand. So దాని గురించి మీ పెద్ద you need not break your heads, but you need to assist stores people, your depot of store staff, how much a quantity required regarding AAC, rejections, etc. Okay. Now, in case of non-stock, the demands come from user department. It can be mechanical, it can be electrical, any other department. Okay. So this demand, non-stock demand, is a demand that you'll rarely buy. In the sense, it is not a regular demanded item. So whenever you require that item, you'll send one non-stock demand or non-stock requisition like the non-stock indent under. All the same. Okay. Now, once you, how to submit this demand, how you should generate this non-stock demand. ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ you are with your senior DME or your CWM or WM, wherever unit, whichever unit you belong to. Now your boss will tell you, I want one table and chair for my chamber.
ఎవరో కొత్తగా వస్తారు, they won't like that old table and chair. So what they do, I want a new table and chair, make purchase of this అంటారు అంతే. They will only give oral instructions, right? Now it is our duty to see that you get it in writing. How do you do that? Now you have to first make a proposal. The next slide చూపిస్తున్నాను చూడండి, proposal and approval. So when the boss gives an oral instruction, మనం ఏం చేయాలంటే we have to put it in writing. We'll open a case file, one small file, అందులోని we'll put up a proposal. Now the proposal contain, that means that file should contain a note. A note loni you should have reasons for buying that, give justification for buying that item, then you must show the value and attach quotation of that value. A quotation మనం తీసుకుంటాం బయట నుంచి, firms నుంచి, that you should put in the file. Then you must also cite the SOP, schedule of powers. Every officer has got some powers to purchase. Okay, so ఆయన పవర్స్ ఉందా లేదా అన్నది, who has got that powers అన్నది, you must refer your SOP, schedule of powers. Now latest is model SOP 2018. Okay, అందులో you can, I think mostly it will be in part C, మీకు మెకానికల్ సంబంధించింది. There will be powers of some officers, how much they can purchase, how much not. That copy of that you have to take a Xerox copy and put in the file. Then తర్వాత కొన్నిసార్లు కొన్ని items there will be some PAC. It may not be furniture, any other item. PAC will be the proprietary article certificate. So if that you have to buy only that item from that particular brand of item from particular firm ante, appudu you have to attach this PAC along, you have to put that also in the file, right? Then when you make a proposal ante oka note prepare chesinappudu, you will put up that note to your officer, your boss, whoever is competent authority. So you will put up a thing, you will sign and put up note. He will in turn will approve that. Kinda approved and rastaru. Then you also must ensure funds are available for that item. Okay, this is most important. Now I'm going to the next slide. How to prepare a note. Just make an example. I'm just showing you, people are very clever, you can do better than me. Just for your thing, paina headings ani pettaled nenu, that is from a day to the place and all this. Okay, and note pine number untundi, that also I not put that, but I'm just going from the subject onwards. Now you have to put subject, note content subject, proposal for purchase of table and chair for use of senior DME. Just one example. Okay, now first paragraph we rasna it, you must say the proposal, what for you're buying, the purpose of it. You know, here the purpose is, it is proposed to purchase a table and chair for use of senior DME in his chamber. The purpose is for use of senior DME. Okay, then the furniture, the available, already oka furniture undi chamber lo, when you are already having, why should you purchase? Now you have to give a reason. The reason is that it is in a bad condition and is also irreparable. It is bad and irreparable. Moreover, furniture ke oka 3 years life untundandi, 5 years. That 5 years coded life also is it surpassed. Okay, the first paragraph you will say the purpose of it, reason and justification, right? Second paragraph loni you write saying the cost of the furniture. Now here the all inclusive cost, whenever you give your budgetary quotation, it should have all inclusive. That means transportation or taxes, etc. all compare cheskondi. Or sometimes you may not know what is a tax ఎంత పడుతుందని, you will write 50,000 plus taxes atla or raskochu. Approximate total rate you have to give. Okay, here the all inclusive cost of table and chair of certain specification, మీరు ఏ స్పెసిఫికేషన్ అడుగుతారో dimensions అయి ఉంటుంది, అది is rupees 50,000 as per the budgetary quotation obtained from Messrs so and so. A copy also, budgetary quotation copy also you must put in the folio. F1 is folio 1. See, note another will put on the right side of the file, and the other budgetary quotation, other copies will put on the left side of the in the file. Okay, we will file them. Then third paragraph,
funds are available. Pardon? Hello, చెప్పండి. The screen is not available. Size రావట్లేదా? One. For your వస్తుందా? ఒకసారి రిఫ్రెష్ అయ్యాను. ఓకే. కొంతమందికి ఛార్జింగ్ త్వరగా అయిపోతుంది. కొంతమంది ఫుల్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ ఫుల్లీ ఛార్జ్, డోంట్ వరీ. మీకు ఈ పీపీటీ విల్ బి పుట్ ఇన్, మీకు పంపిస్తాము, డోంట్ వరీ. ఓకే. మీ గురించి అది ప్రిపేర్ చేశానండి కూర్చొని. బట్ ప్రీవియస్లీ ఐ హావ్ నాట్ డన్ దిస్. ఓకే. సో దిస్ నోట్ is an example of the note how I given. మీకు ఎట్లా paragraph wise. Okay. The third paragraph, funds are available. ఇంకోటి funds are available under allocation number. ప్రతి యూనిట్ కి ఒక allocation number will be there for every unit. You must give that allocation number only and see that it is correct, and ensure the funds are there in that allocation. Allocation number is nothing but an account number of your unit. Okay. For the year, current year ఉండాలి always. Okay, don't give last year 1920 పెట్టేసి కొంతమంది పంపించేస్తారు in the month of March, that April లో. Okay, so you don't. Then fourth paragraph, as per SOP, here you have to cite the SOP. As per SOP part C, item number, this is correct only, నేను రిఫర్ చేస్తాను SOP లోని. If you go to part C, item number 20B2 regarding the furniture, senior DME is empowered to purchase, JA grade officer is empowered to purchase up to 50,000 and undi. You can refer the SOP. Okay, and take a copy of that, put it in the folio number 2. Then last paragraph, you have to ask for approval of that. This is where you take in writing from your boss. మనకి ఎవరైతే oral గా చెప్పారో మన boss, now when you put up a note, he will automatically then sign. Some units you have ADME, some units you don't have, but if ADME is there, through ADME it should go to your senior DME. Okay. So down here right side we will sign. So approved, finance will be approached for concurring the same, and indent will be prepared, submitted to stores for procurement. This is the last conclusion paragraph. Okay. Normally note put your ADME, you will forward it to your senior DME. Senior DME, you will give approval. I enable approval. So this will become in black and white untundi. You keep that in the file. Then further, next. This is okay, clear? Note work okay na? Right. Then I go to now preparation of non-stock demand. Next ఏం చేయాలంటే, there is a non-stock demand. Actually there is a form called 1302. మీకు ఆన్లైన్లో చేయడం వల్ల some people last time they saw there is no online, is everything online, a form అన్నది లేదంటారు. But the same form is put up in the system. Hello. Okay. Now here non-stock demand, after obtaining finance concurrence. Now as per SOP, you must obtain finance concurrence. That means finance also must agree. Concurrence here ante agreement. I agree, okay, you can purchase ani. That is called concurrence. Okay. Then after you obtain finance concurrence, when you send the file, then you log into IRPS, IMMS or IRPS lo elli with your digital signature certificate. Then that NS demand form will be there. You can do it separately and upload it, or in the system itself online lone kodane NS demand form you just fill it. This form number is 1302. Previously 1302 rendu undedi, below 10,000, about 10,000 ani. But nothing that they made it as one form for all values. Okay. Now sometimes appudu meeku online loni this form number may not be visible there, but nevertheless this is as per stores code form number. This is the form number, and fill up that and forward online to finance for vetting. Now here vetting avasaram aithe you have to send it to thing. Concurrence is different, vetting is different. Vetting another enter, concurrence is saying I agree, nenu kuda sammatistunanu. That is here vetting. Here is a scrutiny. Vallu check chestaru anamata. Ante em check chestaru, whether everything is in order, whether justification is correct, reason is correct, or funds availability ani తీసుకున్నారా అన్నది. That is vetting. Nothing but a scrutiny matter. Vetting.
If it necessarily, you can take it. Okay. Then after that, you forward this to the concerned stores unit. Now online lana chestunnamo. You send it from here to your concern. Because if you are in, suppose you are an open line person will have to send it to the senior DMM division valki. If you are attached to workshop there is one stores officer, you send it to the stores person in a workshop. So if you're in a diesel loco shed, diesel person, or there is an attached store depot, you send that, forward it to that diesel stores depot. Okay, with the signature of the indenting officer is mandatory. Indent loan is this is signature. Okay, this is preparation of non-stock demand. I mean, tells you already. Some of you may be doing it, some may not do. Okay, right. Next time. Now, when you prepare this thing in NS demand, sometimes there are a lot of problems in the sense my demand has not been processed. నేను ఎప్పుడో ఒక 2 నెలలు 3 నెలల క్రితం ఇచ్చాను, ఇంతవరకు నాకు ఏమీ స్పందన లేదు స్టోర్స్ నుంచి అని సమ్ కంప్లైంట్స్ కీప్ కమింగ్. Now this is, there are reasons for that. Now before that, you must, when you prepare your non-stock demand, you please ensure these thing checklist. One is requisition number untundi in the non-stock demand. You keep a record. This is nothing but your reference number. Make anytime you want to make a reference, it will be some requisition number on top. Then next, you must enter the correct description with the drawing number and specification. Sometimes you mention drawing number, but you will not attach the drawing copy. Adi unte attach cheyali. Drawing number also, if it is there, write the number on that. Okay, and please see that the description is correct. Endukante nobody checks this description. Stores person or finance వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. You are the user, so you must get the correct items. Definitely you should give a correct description. And sometimes specifications ఉంటాయి, RDSO లేకపోతే ICF or whatever it is, you see that you give the correct specification number also. Okay, then next, enclose a copy of the drawing. Then write the rate and quantity, అందులో rate and quantity ఉంటుంది in figures and words. Okay, it's always good to put in figures and words both, because sometimes figures can be manipulated. Of course online lo cheyalemo, but nevertheless you have to mention in words also. Then next, write the name of the consignee with code. Consignee prati unit ki or consignee, whoever wants. Suppose if I want for STC some item and it should come here non-stock, normally directly come to me only. Appudu em chesta, I have to give my consignee code. One 5-digit number will be there. That number is there, it will come directly to me. It is just like our pin code, postal pin code, right? Then write the unit of accountal. This is important. Numbers, sets, meters. కొన్నిసార్లు MTS అని రాస్తారు. MTS means it can be metric tons, but is as per you it may be, it's all some disturbance వస్తుందండి. Please mute nada. Hello. Okay, tell me. Hello. Hello. చెప్పండి. Okay, there is no drawing, no problem, no need attaching. Suppose there is a drawing, when you're giving a drawing number ఇచ్చినప్పుడు కాపీ మాత్రం అటాచ్ చేయాలి. Sometimes రావు, కొన్నిసార్లు మీ దగ్గర ఉండదు, but a drawing will be available somewhere in drawing office, in headquarters or somewhere. ఒకవేళ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది, మన దగ్గర కాపీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాను, we ask from headquarters, ask them to give the drawing, and then keep a copy with you and take another copy and send it to that, attach it, that thing. Okay. Okay, drawing లేనప్పుడు then you avoid that drawing. You need not enclose. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BHL ఉంటుంది ఐటమ్. ఓకే, BHL will have drawing number, part number, etc. బట్ ఆ కాపీ మన దగ్గర ఉండవు. సో
ఓకే ఓకే దట్ అట్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారు, సమ్ పీపుల్ డోంట్ గివ్ దట్, ఏంటంటే కొన్ని సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తారన్నమాట. అది ఏం చేస్తారంటే దే డోంట్ లైక్ టు డైవర్ట్ ద డ్రాయింగ్స్ టు సంబడి. వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ఓన్లీ మెన్షన్ ద డ్రాయింగ్ నంబర్ అంతే. సో దే విల్ హ్యావ్ ఇన్ ద రికార్డ్స్, వాళ్ళ యాజ్ వన్ యూ మెన్షన్ ద డ్రాయింగ్ నంబర్ ఆ పార్ట్నర్, దే విల్ రిఫర్ టు దట్ అండ్ దే విల్ డూ ఇట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఏమైంది దట్ వన్స్ వాట్ హ్యాపెన్, వీ హ్యాడ్ మీటింగ్ విత్ బిహెచ్ఎల్. Our stores and mechanical people were there. I was also there. BHL GM all vacharu. What happened was BHL వాళ్ళు normally they won't supply in time. 1 year, 2 years అయినా కూడా రావు. There were a lot of complaints. Our people complained. అప్పుడు మేము అడిగాం, one of our mechanical inspector asked the BHL person, మీకు మీరు సప్లై చేయడం కష్టం అంటే యూ ప్లీజ్ గివ్ అస్ ద డ్రాయింగ్ దట్ స్పెసిఫికేషన్ నంబర్ సో దట్ విల్ ఆస్క్ సంబడి అవుట్ సైడ్ టు సప్లయర్స్ అని అన్నారు. వేరే వెండర్స్ని అప్రోచ్ అవుతామంటే దే గాట్ యాంగ్రీ. బిహెచ్ఎల్ జిఎం, హౌ కెన్ యూ ఆస్క్ ఎస్ టు గివ్ అ డ్రాయింగ్, హౌ కెన్ యూ వీ నాట్ దిస్ ఆర్ ట్రేడ్ సీక్రెట్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇదన్నా. సో సమ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ ద ట్రేడ్ సీ, దే డోంట్ వాంట్ టు గివ్. ఎందుకంటే అది చూసి నౌ డేస్ చైనా ఐటమ్, జపాన్ది చైనా ఐటమ్ కాపీ చేసి అట్లా ఇచ్చేస్తాడు తక్కువ రేట్ని. సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ దే నాట్ బి గివ్. వెన్ దెర్ ఈస్ నో డ్రాయింగ్ నంబర్, నో డ్రాయింగ్, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎన్క్లోజింగ్. ఓకే, పార్ట్ నంబర్ ఇస్తారు, డిఎల్డబ్ల్యూ పార్ట్ నంబర్, ఈవెన్ బిహెచ్ఎల్ పార్ట్ అన్నిటికీ ఉన్నాయి. యూ జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తే చాలు, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్ దే రిఫర్ టు దట్. బట్ ఇట్ షుడ్ బి కట్. ఓకే ఓకే ఎస్ yes, that is also there, that's also you can do. Okay, but the company that must approve that, provided. Okay, this is now here unit of accountant Japan last now numbers sets to specify. When you say number, one more thing here, set, I want one set of toolkit and not sound. For example, toolkit is required. Now when you say one set or 10 sets, you must specify at set lo emuntundannadi. Set consists of, you have to open up, consists of one screwdriver, one hammer, one plier, something else, whatever, all this tester and your pay. But one more thing in that, if I want a screwdriver, what is the dimension, size of that? If I want spanner, size of spanner, it should be clear, you should mention in that. Okay, so be careful when you are preparing this thing. This is a checklist you have to keep. One more, then write the correct allocation number. Next slide. Correct allocation number is always, this is becoming a problem. Konisarlu payment is not going to the supplier, supplier makes a complaint. Now he's got 3 people to approach. One is finance, one is stores, other is the user department. What mugurikala tiruda giriganda tiruda, what payment radu. It is because allocation number is not correct. Okay, sometime allocation number will be correct, but there won't be funds in that. So you have to ensure fund availability also is there. Now last time there was some problem. Lalaguda workshop loni there are some electrical generators etc. we buy from that. Electrical generator indent must be processed by electrical person in Lalaguda workshop. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నా ఫర్ ఎస్టీసీ వీ హ్యావ్ ఇండెంటెడ్ ఫర్ ఏసీస్, క్లాస్ రూమ్లో ఏసీ పెట్టమని జిఎం ఆర్డర్ ఇచ్చారు. వీఆర్ గివెన్ ఇండెంట్. వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ దట్ ది ఎలక్ట్రికల్ పర్సన్ సర్టిఫై చేసి అన్ని వేసి ఓకే అని చెప్పి ఇచ్చేశారు ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ. స్టోర్స్ ఆఫీసర్ డైరెక్టర్ మాట, ఈ సేస్ వాళ్ళు ఫండ్ అవైలబిలిటీ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వట్లేదు సార్, అది దే గెట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ 100 crore బడ్జెట్ అంటే దే గివ్ టోటల్ డిమాండ్ ఫర్ 120 crores. నాట్ 20 crores, ఆ 20 crores-లోనే ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. బట్ యాక్చువల్ ఫండ్స్ 100 crores ఈజ్ ఆల్రెడీ స్పెండ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. అది మనకు తెలియదు వాళ్ళకి ఎంతో అలాట్ అయిందని. దే విల్ గివ్ ఇట్. ఫైనలీ ఆఫ్టర్ పర్చేసింగ్ the payment doesn't go to the supplier. Why? Because the electric department already crossed that 100 crores budget allotment. Now last time the problem is, it seems there is one nearly 1 year work of 50 lakhs bill is pending. Supplier ki intavarku ivvaledu at 1 year. Every supplier gani somebody else may they'll go to court, but this is a fact. So we must ensure funds are available and see that it's set aside for that item. Okay, then you have to also indicate likely sources when you make an indent.
లాస్ట్ ఎవరి దగ్గర పర్చేస్ చేస్తే ఒకవేళ డీటెయిల్ ఉంటే లాస్ట్ పర్చేస్ 6 months బ్యాక్ ఆర్ 1 year బ్యాక్ సో అండ్ సో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది పర్చేసర్. దెన్ ఎనీ అదర్ మోర్ సోర్సెస్ ఉంటే అవన్నీ they may not be placed in the thing. You have to mention enclosure with some enclosure or overleaf when you're writing manuscript రాసినప్పుడు వెనకాల రాసి ఇవ్వడం. But in online you have to make out some other separate thing and upload it. Okay, you have to give extra sources so that purchasing will be faster and easier for the stores person. Then here you have to obtain finance vetting if the value of the demand what you're submitting 2.5 lakhs for non-safety items. Pine untene vetting kavali non-safety. Here in case of safety 10 lakhs, not 5 lakhs and also my screen law, I'll correct it. Okay, is 10 lakhs as per SOP. Safety items. And lastly, signature of indentor, controlling officer, competent authority. You please make see that this is done correctly before submission of your demand. Okay, next after this you submit this thing online. Meeku telusu etla cheyala automatic through IREPS IMS laws ni you submit it. Once you did your work is over, submission of indent varaku mee pani ayipindi. Now the ball will be in the court of the stores person. Aithe now and then you have to keep once the indent ichesam vachestunna pani ayipindani kaadu, at least after 1 week you have to check out with the stores person regarding the status of that. అది ఎక్కడ ఉంది, ఏమైంది, టెండరింగ్ అయ్యారా, ప్రాసెస్లో ఉందా లేదా అన్నది. దిస్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ బికాస్ వీఆర్ ఆన్సరబుల్ టు అవర్ బాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద స్టోర్స్ వరకు. నవ్ యూ కమ్ టు ద స్టోర్స్ ద స్టోర్స్ పర్సన్ he will once he opens the case file, the demand ఏమైతే ఉందో he'll put up in the case file. Now they're doing, even though it should be done in online, file కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. You put up in that. He obtains the approval of the purchase officer. Purchase officer must specify what type of tender to float. Okay, now before giving approval for floating of tender, he must check, purchase officer must check whether this item is available elsewhere. మీకు కావాల్సిన వస్తువు వేరే వాళ్ళ దగ్గర, వేరే సాల్మాద సిస్టర్ కన్సర్న్ డిపో వేరే దగ్గర ఉంటే వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఐటమ్ ఇన్ కేస్ దే గాట్ ఎక్సెస్, లేకపోతే వాళ్ళకి అవసరం లేకపోతే ఇది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ మేము క్లాస్ తీసుకుని చెప్పాను, సర్ప్లస్ స్టోర్స్ అన్నది ర్యాట్ ప్యాడ్స్ అని ఉన్నది. 1 person said I got surplus 200 numbers ఉన్నాయి సార్, దాన్ని ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పారు. నో మోర్ ర్యాట్స్, అవన్నీ ఎలకలన్నీ చనిపోయి అది వేస్ట్ అవుతుంది. దట్ ర్యాట్ ప్యాడ్ కంటైన్స్ గ్లూ. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ డ్రై అండ్ ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ నో యూస్. సో ఏం చేయాలని అడిగితే నాను యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ఇన్ఫార్మ్ టు అవర్ సిస్టర్ కన్సర్న్ డిపో స్టేటింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ర్యాట్ ప్యాడ్స్, మీకు అవసరం పడితే నన్ను అడు, విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. Okay, if no sister concern are coming forward, you also inform the stores person from whomever ఎవరైతే ఇండెంట్ వేసి కొన్నారో వాళ్ళు కూడా స్టోర్స్ పర్సన్ ఇస్తే, స్టోర్స్ పర్సన్ ఇన్ కేస్ he comes across some other indenter asking for the store, he can transfer it. So here before purchasing, making purchase, a stores officer will ensure whether this item is available in any other depot. కొన్నిసార్లు he will have information. If there is no information, then he cannot do anything. So after that, ఏం చేయాలి? Now this item is not available anywhere. So he will give approval to float. What type of tender? Limited, single, open. There are 3 types of tender as per Stores Code Volume 1. 3 types of tender. Mala limited loni, bulletin, special limited, ordinary limited ఉంటుంది. Then next thing is single tender. It is nothing but PAC, non-PAC ఇది. And last is open tender. Open tender is again 2 types. One is called global tender, other is advertised tender. Okay, but totally there are 3 types of tenders that are floated in stores there. Now if limited under the put float chestamante in case of urgency. Now you will give an urgency certificate. Item is urgently required. Urgency certificate ivali, you should enclose along with your demand. Okay, in case of urgency, then we will go for even single or limited tender. Okay, then second, the single tender is floated when you are attached, PAC attached as a no other go. మీరు చెప్పిన ఫామ్ ధరించే మేము కొనాలి, రైట్?
3, when there is no urgency, number 1. And if the value of that demand is more than 25 lakhs, then you have to go in for open tender lo వెళ్ళాలి. Right? And this is the procedure adopted there in by stores person. This is how they're going. Now, second slide, one more. So once we float tender, after taking approval of the purchase officer, ఒక డ్యూ డేట్ అని ఉంటుంది, closing tender closing date. ఆ డేట్లో tender is automatically, nowadays it's opened automatically at the time open అయినప్పుడు. Here the offers are visible once you open the system as website. The offers, ఎవరైతే అన్ని offers ఉన్నాయో, number of offers, who has given lowest, who has given highest, whether all are conforming to the tender conditions. Now when you float tender, there are a lot of conditions. Tender condition అన్నది 10 conditions of contracts, then special conditions కొన్ని ఉన్నాయి. Okay, whether these conditions are all fulfilled అన్నది వెరిఫై చేయాలి స్టోర్ పర్సన్. So when you see that offers of the thing, first we'll check whether it is technically suitable, number 1. Second, rate reasonability, rate is okay ana ani. Third, whether he is fulfilling all the other terms and conditions like a delivery date, inspection clause, itlantiyanni we have to check before giving the order on some selected firm. Okay, now if it is found technical suitable, rate is reasonable, then the firm, whoever is in consideration, వాళ్ళకి we will give one letter of acceptance. Okay, and purchase order also. Now here, normally in outside units, what they do is, our stores person ఒక్కసారి ఓపెన్ అయినప్పుడు టెండరు, we are sending this case file to the user. That is me, whoever is given demand, ఇండెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి పంపిస్తాం for technical suitability. ఎందుకంటే at the time of floating tender and at the time of submission of demand and at the time of opening tender, there may be some time gap. ఈ టైం గ్యాప్లోని సమ్ టైమ్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్ అండర్గో సమ్ చేంజెస్. అప్పుడు ఇన్ కేస్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండర్గోన్ చేంజ్, యూ హ్యావ్ టు సే దట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ చేంజ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ద టెండర్ అగైన్, మళ్ళీ కొత్తదిగా ఫ్లోట్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ సేక్ వీల్ సెండ్ ఇట్, వీ విల్ సెండ్ ద థింగ్ వెదర్ మీరు ఇచ్చిన ఇండెంట్లోనే అది డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ టాలింగ్ ఆర్ నాట్. You will say okay, technically suitable, L1 technically suitable, rate is reasonable. You will also give your suggestions in that, and it will be easier for the purchase officer to make an order on the firm. Okay, this is the procedure adopted there in stores department. Now, copy of the purchase orders will be sent by the stores person to the firm. Excuse me, sir. Chapan. Sir, technical suitability everywhere, sir, and stores. No. Technical suitability here, technical person only has to give. That is whoever is user department. User. And suppose you are given the demand for procurement to me, you are the person, you have to confirm that technical suitability. Because you are using that item, అది suitable కాదా లేదా అన్నది మీరు చెప్తారు. Okay, sometime you must be. చెప్పండి. Tell me. Okay, that's a question that so many people ask. Actually, you need not give rate reasonability. It is not your this thing. Rate reasonability ఎందుకు అడుగుతారంటే, now here the purchase stores person, purchase officer in the units, only a single person ఉంటారు అక్కడ. There will not be 2-3 officers where you can judge a thing, make easy comment. Now in case of tender committee అనుకోండి, there are some tender committee form చేయాలి. If the value is more than 45 lakhs, tender committee form అవుతుంది. There 3 persons sit and they will make justification for giving order to some firm. But here purchase officer alone has to decide. ఆయనకి ఒక demand ఉండదు, there will be so many number of demands. So everything to scrutinize, it's a quite difficult thing. So actually, though it is technical person need not give rate reason, but he will ask your opinion also. Is only opinion ante. Just to say, they say 2 brains are better than 1. Sir, one more thing, urgency certificate, is there any performer, sir, or just mentioning in covering? Yes, there is a pro forma, I think, urgency.
I'll check up. I didn't get the thing. I'll try to send it as a pro forma. Urgently required. Later, if there is no pro forma, you can certify that this item is urgently required in JP. You can sign and give it. In that officer can sign. Okay. So the yes, yes. Yeah, that. Yes. Tell me. Tell me. టైం ఫ్రేమ్ ఏమైనా ఉందా సార్ టెక్నికల్ సూటబిలిటీ చేయడానికి కానీ ఇదంతా క్లోజ్ చేయడానికి Yes. There is time frame for floating of tender. ఒక టెండర్ ఫ్లోట్ చేసి ఒకవేళ డిమాండ్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ టు ది పర్చేసింగ్ వరకు there is a time frame. 2 days in what's this accounts department, then within 1 week in stores department, 15 days, and the time frame is there. Similarly, the earlier you give, the better is for you, because we are the user, we want that item, so you can do it faster, you give it. If you don't give it faster, the problem will be yours own. In the end, you are the user. They will be actually within 1 week or two. Yes. Tell me. కొన్ని ఐటమ్స్ హెవీ షెడ్యూల్లో ఫిట్ చేస్తే కానీ Hmm. మన లోకల్ షెడ్యూల్స్ అయితే Hmm. డీసీ లోకల్ అయితే Ah. ఫిట్ చేస్తే కానీ తెలియదు టెక్నికల్ సూటబిలిటీ Okay. అది హెవీ షెడ్యూల్లోనే ఫిట్ చేయగలము Technical suitability here అంటే మీరు డిమాండ్ ఇస్తారు చూడండి. You will give it so and so item is required. The item description ఇస్తారు చూడండి. Description, drawing number, part number, etc. Whether that is correct or not, ఆ description correct అన్నది ఇక్కడ టెక్నికల్ సూటబిలిటీ అంటే మనం ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం కానీ వెదర్ ద ఆఫర్ హెస్ కమ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ sometimes they may give alternative offer Ah, suitable you have to set it. of course technically it is not as per description, but this is also suitable అనుకోండి మీరు రాసి ఇవ్వచ్చు. బట్ నార్మలీ ఏం చేస్తా అంటే ఫిజికల్ ఫిట్మెంట్ ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ యూ ఫిజికల్ ఫిట్మెంట్ అన్నది వెన్ యూ రిసీవ్ ద ఐటమ్ ఇన్ ఫిజికల్, హియర్ వి రిసీవ్ ఓన్లీ ఇన్ పేపర్ ఆఫ్ బిఫోర్ పాసింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ వెన్ యూ రిసీవ్ ద ఐటమ్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు యూ టెస్ట్ ఇట్ వెదర్ ఇది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసి ఓకే అన్న తర్వాత విల్ బీ పాసింగ్ బిల్, అదర్వైజ్ యూ డోంట్ పాస్ ద బిల్. టెల్ మీ. నా డౌట్ అదే ఫిజికల్ ఫిట్మెంట్ కొన్నిసార్లు వెంటనే 3-4 డేస్ లో మనకి ఓకే, దట్ టేక్స్ టైమ్. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. అది పర్లేదా సార్ ఆ టైం ఎంత ఎన్ని రోజులు తీసుకోవచ్చు టైం ఏమైనా ఉంటుందా? That is time frame, and the earlier you do it better, because the bill will be kept pending there. Sometimes మీకు అర్జెంట్ అని కావాలని మీరు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, అట్లాగే నేను సప్లై చేస్తాను నాకు బిల్లు రావాలి ఇన్ని రోజులు అయిందని అక్కడ ఫర్మ్ వాళ్ళు అంటారు. సో హియర్ సమ్ టైమ్స్ టెక్నికల్ సూటబిలిటీ టేక్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కొంచెం. దట్ వాట్ యు డూ, వన్స్ మెటీరియల్ వచ్చినప్పుడు you will send it to your lab for testing, or you will send it to the unit to check it. చేస్తారు. That may take some time. Sometimes you may not have the instruments, you may not have the mechanism, you may not have the lab proper testing facility there. అప్పుడు ఏం చేయాలి, sometimes you have to send it outside. It will take some time, 1 week or 10 days or 15 days. But you don't delay more than that. It is a user only. You must see that you do it as fast as possible. Okay. Tell me. Yes. Okay. Well, there is some disturb. Okay, one at a time. Indentation వాళ్ళు అదే చెప్తాను. There is some procedure is there. I will, after you receive what you should do. Okay. Now this is a demand part of మీరు ఇంటెంట్ వేస్తారు, మేము టెండర్ ఫ్లోట్ చేసాము. Then after tender float we have finalized. Now we are giving the copies to the firm, purchase order copy to the firm to supply the material to consignee, that is you people, to see that whether everything what we description అన్నది క్వాంటిటీ అన్నది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని మీకు కాపీ, తర్వాత మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్. ఓకే. ఫర్ దట్ వీ గివ్ టు కాపీ టు కన్సైనీ ఫర్ యువర్ రికార్డ్స్, and also it's an acknowledgement for your demand. Okay. Then last accounts will give one copy because he has to make హలో 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 ఎవరు చెప్పండి టెల్ మీ హలో. అదర్స్ ప్లీజ్ మ్యూట్. టెల్ మీ మ్యామ్, ఐ కెన్ హియర్ యూ.
Hello. Okay. It is a crosstalk, sir. Crosstalk. Some lady is there. I don't know. Trainee kada? Oh no. Not a trainee. Okay, right. Okay, I'll continue with that next. Okay. So far what I told you is generation of demand and floating of tender. After floating tender, accepting of tender and release of purchase order. Intavaraku, this is a procurement procedure. Next. Now here some powers are there. This you can note down. This is latest only. I have taken it from SOP 2018. Signing of non-stock request. Ever sign cheyali non-stock indent demand annadi. When you want to purchase some item, you submit a demand. In the demand, now value will be there. Now value annadi, who is empowered? Here PHOD and Chief HOD 45 lakhs. More than 45 lakhs. 45 lakhs above, he's got powers to sign that indent. Then second, SAG grade, senior administrative grade, CWM, ADRM, these are SAG grade people. They got powers above 15 lakhs up to or equal to 45 lakhs. Okay, less than or equal to 45 lakhs. Then JA grade, that is deputy level, junior administrative grade or selection grade. These people between 2 lakhs, above 2 lakhs and less than or equal to 15 lakhs. This is the powers of the JIG grade officer. Then senior scale about 25,000 or less than or equal to 2 lakhs. Then last junior scale, that is our ADME, for up to 25,000. 0 to 25,000. 1 rupee to 25,000 is junior scale. This I will, anyhow, it will be in the PowerPoint. You can keep it. It is the latest only. Which one? Yes. Safety, non-safety. Now, if you are giving a demand for a safety item, the value is 25 lakhs and condi. Then as per this SOP, whom you should take at ever then this college. Then in the demand has to be signed by whom? The value of that safety item is 25 lakhs. ADRM. If you are in headquarters, SAG officer untaru, or CWE or CRSC untaru in headquarters. In workshop, you have CWM, he has to sign. If you are an open line person, division person, you go to ADRM. Okay. So 25 lakhs value falls with SAG. If it is only 10 lakhs value on Kondi, you are senior DME in your thing. Now some people they don't have senior DME, they got only ADME. Apde cheyali. You have to send it to their division. If you are in open line, your ADME has to send it to your senior DME in division. Okay, follow. This is Chapan. Tell me. Sir, one note, sir. Tell me. Sir, actually, in our division, ADRM is not a technical person. It's from administrative department, finance. Okay. He's from finance department, sir. Okay. But technically things is not saying, sir. He asked, he advised to go to the headquarters. Acha, he's not. From CRSC like that. Okay. Because he's not from the. He's not empowered. Okay, he's not. He's ADRM only, but he's saying that I'm not technical person. Hmm. To check this thing to signature, you go for the headquarters. Okay. Okay, actually they should do, but of course there are some non-technical people in as ADRM. They will not do. Then no problem. You can go to senior through your senior DME. Actually, he must take assistant from the senior DME in division. Senior DME in division will tell. 1 minute. Let me finish. Senior DME chayali, but sometimes when the ADRM is not agreeing to do that, then senior DME will sign it, forward it to headquarters. You can do it also from headquarters. There's no problem in that. Okay, tell me. Somebody else is telling. Tell me. Tell. PH principal HOD and chief HOD. Principal HOD means our PCME is called principal HOD. PCME. Okay. Now CHOD another. Now who is CHOD? CHOD here. There will be in headquarters. There will be 4 HOD: CRSC, CME planning, CWE, and some others. But among the 3, who is the senior? So normally after CWE will be the senior and CWE will be the CHOD. Okay, that is the meaning of CHOD.
Okay. Okay, right. Next, I'm going next slide. Signing of PSC. Now, if you are enclosing a PSC another, there are powers for PSC also. And this is also as per SOP Part D 1.2b, item number 1.2b. Okay. Now, PHOD, CHOD about 25 lakhs PSC. There are so many PSA items that we are buying, mostly diesel people and even CNW also. Okay. Then SAG up to 25 lakhs. That is above 15 lakhs up to 25 lakhs. Then JAG and selection grade from 2 lakhs to 15 lakhs. Okay. Anything above 2 lakhs, 2 lakhs 1,000, 2 lakhs 100 rupees to 15 lakhs varaku JAG. Then similarly senior scale from above 75,000, 75,500 nunchi or 75,100 nunchi 2 lakhs varaku senior scale, and last junior scale 75,000. This is PAC sign chese powers. Okay. This you can keep your copy. This is as per latest SOP only. If there are any corrections, correction slips later on it will come. But as per SOP, this stands good. Now, vetting of non-stock demand. Non-stock requisition or non-stock demand indent and outate. Now, as per SOP Part D 1.3a, item 1.3a. Sanctioned works. Kunni, there are already the estimations will be prepared in advance. Kunni sanctioned works has been. For that, you need not take any vetting as per SOP. Okay, because already once estimation ichin tarvata, it will get a sanction. Here you need not take again. Then for safety and passenger items, about 10 lakhs, vetting is required. మీరు ఇందాక అడిగారు చూడండి సేఫ్టీ అన్నది అంటే దిస్ ఇస్ అ పవర్. ఇఫ్ ద డిమాండ్ వాట్ యూర్ సబ్మిటింగ్ ఇస్ అ సేఫ్టీ ఆర్ ప్యాసింజర్ ఐటమ్, ద వాల్యూ దిస్ ఇస్ వెట్టింగ్, ఆ డిమాండ్ వెట్టింగ్. మీరు బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ టు స్టోర్స్ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్, this demand value is say 10.5 lakhs or 11 lakhs, then it is a safety item. Safety item compulsory you have to take vetting from your associate finance. Associate finance ante whichever unit you belong to. If you belong to a division, you go to division FA, division finance officer. Or if you belong to workshop, there is a workshop officer is a finance officer, you go to him. If you belong to open line, again you have to come to division. If you are in headquarters there is a finance. You have to take vetting from them. Finance. Non-safety about 2.5 lakhs. Okay. In that already one slide I showed you. In that 5 lakhs safety another, it is actually wrong. This is 10 is correct. Okay. Please correct that. Then for medical indent, medical another actually value won't be very enormous. Okay. More than 5 lakhs another, they have to take finance vetting at headquarters. Headquarters nunchi finance untaru, they only must do that. For other than that, you don't. Medicals we don't deal, not much, especially our user department. Stores person we deal it. So this is for medical concern, above 5 lakhs vetting cover. Then next, proprietary article certificate. This is how the certificate will be there. Those of you have not seen it, this is one already in pathadi nenu pettanu ikkada. This is a format of a proprietary article certificate is given. Kinda ikkada requisition demand number undi paina, then description of the article, description, then quantity, rate, then value of indent, manufacturer name and address. This is very important. When you give a PSC, who is the manufacturer's name and his correct address should be given there, because ultimately he is the one who will be supplying to us. Okay. The name of the local agent and address. Kunmandi, they'll have that, suppose even though it's PSC, a manufacturer is somebody, he'll have his agent with us somewhere in Secunderabad, and the manufacturer is there in suppose Delhi. He will say, you can take it from my agent. I know authorization ivali. Okay. That also you'll mention here in the address. Then here you see carefully the item number 6. Here the indenting officer will sign. Whoever is empowered to sign the PSC, aina kinda sign chestar. Before he signing that, he must check this ABC and undi. Item number 6 ABC. He has to approve one of that. No other make or brand will be suitable.
here we ticked only A. Principal has ticked A and tick చేశారు. That means no other band or to say అందుగురించే we are giving PSC. Or if it is B, whichever is applicable, tick చేయాలి. Whichever is not applicable, strike it off. Okay. This is the PSC format. This కింద values ఇచ్చారు. You don't bother about that values in this PSC form. This is very old one. I have already given you values in the previous slide. That is applicable. Okay. This is a format of PSC when you are enclosing. Right. Now I'm going to next slide. Receipt of stores. Now here indent has been submitted. It has been processed. Tender has been processed. Purchase order has been released. Now the material has come. The material here, in case of non-stock, normally it come directly to the consignee, whoever is given the demand, indent. కొన్నిసారి మీరు ఇండెంట్లోని ఏం చేస్తారంటే you may be the indenter, but material is required somewhere. Now indenter is at Kazipet, material is required at Warangal. This also carefully when you submitting indent, you have to mention in that. ఎందుకంటే transport charges, we will ask him to give up to the destination. Now here, actual indenter is in Kazipet, but the material is required at Warangal. Now you have to mention in that demand, material required at so and so at Warangal. Now when we are floating tender giving purchase order, we will mention material to be supplied at Warangal and Pertham. Otherwise, it will come directly to Kazipet. Then from Kazipet to supply to Warangal, Akanuchi, you have to bear the transport charges. So this aspect, please take care. Okay. Now receipt of material, material will come to you. First, you will have a purchase order copy with you. You match with that. కన్సైనీ మనమా కాదా, పక్కింటి రోజు అయితే తీసుకోవద్దు. కొన్నిసార్లు పక్కింటి రోజు తీసుకుంటాం, మంది వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం. నౌ హియర్ యూ చెక్ ది కరెక్ట్ కన్సైనీ వెదర్ మంది అంటే ఓకే, యూ టేక్ ఇట్. దెన్ యూ మ్యాచ్ విత్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ కాపీ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు యూ. చలాన్ను ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఓకే. దెన్ ఫిజికలీ యూ చెక్ దట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డ్యామేజ్, బ్రేకేజ్ ఎక్సెట్రా is there. Sometimes sealed condition ఉంటుంది, you may not know the quantity, but chalanlo they'll mention that quantity. Now what will happen is that you cannot physically immediately break that seals and check it for any damage. Sometimes quantity will be huge, nuts and bolts either 1000 10,000 numbers ఉంటాయి. That we cannot physically check one by one. There will be contage, shortage ఉంటుంది, excess ఉంటుంది. But here as per chalan what ichinde, we will take it as correct. Now on. Then physically when you see that material, hello? We are certifying set to contain. Yes, set to contain, correct. Set to contain ane estadi. You will certify. Later on, after opening the seals, then you found there is some shortage, some damage, then you can intimate to the supplier stating that there is some damage, there is some shortage in this. Automatically he will send it, he will respond to that. Etlana, whether he'll give it or he doesn't give it, or he'll ask you to give bill only for that item, but how much quantity you receive. Okay. This is then consignments should be delivered. This is in case of railway receipt. Okay. 6 months plan you can make a claim. That you have to submit that claim to the railway authority, commercial clerks. Okay. Now receipt of stores. Once you receive it, you check it, then you open the seal. After that, you will send it for testing also. You will test it in your lab or you send it outside for testing. Now you inspect. This is now the next inspection of that. Once you open that, now sometimes it's called in case of pre-inspected. Pre-inspected and sometimes there will be items checked by RDSO or rights. RDSO rights inspection aithe, we need not bother consigning. Because RDSO rights after inspection, they will give a certificate. That certificate with hologram dan మీద ఉంటుంది. It will also be on the item also, imprinted on the item. That hologram on the certificate, hologram on the item should both tally. That you must check. Suppose it is RDSO certified, inspected. మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, అది సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలి మీకు. First you must see whether certificate is available. Sometime RDSO the firm may not send. ఈ firmware there ఉంది copy, or if you are downloaded from the website. Yes. Hello. Hello. There's some cross talk వస్తుంది.
క్రాస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ సార్, ప్లీజ్ మ్యూట్. మ్యూట్ అలా మ్యూట్ చేయండి ఎవరండి సంబడి మాట్లాడుతున్నారు క్రాస్ ఓకే దెన్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. టెల్ మీ హలో సార్. టెల్ మీ సార్ యాక్చువల్లీ యాక్సెప్ట్ ఉన్నాయి అరే సార్. అదర్స్ ప్లీజ్ మ్యూట్ అదర్స్ వేరే వాళ్ళు కొంచెం మ్యూట్ 1 minute whoever is telling ఎవరైతే డౌట్స్ ఉన్నది వాళ్ళు మాట ఆల్ డోంట్ టాక్ వన్స్ హలో ప్లీజ్ మ్యూట్ సార్ ఐఓడి గురించి దిస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ప్లాట్ఫామ్ టు టాక్ అబౌట్ ఐఓడి వీఆర్ డోంట్ ఓకే యూ టెల్ సంబడి చెప్పండి టెల్ మీ మెటీరియల్ యాక్సెప్టెన్స్ కి ఏమైనా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సార్, లైక్ రబ్బర్ ఐటమ్స్ కానీ ఎనీ బేరింగ్స్ కానీ అవి యాక్చువల్గా మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము. అవి ఫీల్డ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత 1 year 6 months కి రిజల్ట్ అంటే ఎక్కువగా లైఫ్ 6 years అలా ఉంటాయి ఓకే మేజర్ షెడ్యూల్స్ కి షెడ్యూల్స్ లో. ఓకే అంటే అవి మినిమం 2 years లైఫ్ అని ఉంటుంది. చాలా మటుకి ఆఫ్టర్ 1 year 2 years మధ్యలో అవి ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. ఓకే ఓకే అంటే అలాగంటే మెటీరియల్ యాక్సెప్టెన్స్ కి రబ్బర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఏమైనా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సార్ మనకి? ఉన్నాయి కానీ యాక్చువల్లీ రబ్బర్ ఐటమ్స్ ఆర్ వల్నరబుల్ టు వెదర్ అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ దే గెట్ స్పాయిల్డ్ మనకి తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ మే బీ ఇన్ గుడ్ కండిషన్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ డ్యూ టు వెదర్ అండ్ డ్యూ టు అట్మాస్ఫిరిక్ చేంజెస్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ if it is not stored properly ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవుతుంది that material if is not preserved properly then it is vulnerable to damage అప్పుడు ఏంటది we cannot ask the supplier okay Sir, we can ask warranty cleaner, sir. Warranty for 2 years or 1 year. warranty you can ask for warranty but for all items you don't get warranty guarantee they won't give for rubber items okay they will give for some machineries and all warranty guarantee but in case of glass in case of rubber there will not be any warranty guarantee maybe at the most if they give it also it will be 6 months a very short period but within the short period what happens is if you do not preserve properly rubber item should be preserved in proper condition it is not preserved దానికి పౌడర్ కోటింగ్ పెట్టి దాన్ని డార్క్ రూమ్లో పెట్టాలి ఓకే యూ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు మాయిశ్చర్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు హై టెంపరేచర్స్ అది స్పాయిల్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ స్టోరేజ్ ఇస్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ వీ కెనాట్ బ్లేమ్ ది ఫర్మ్ రైట్ సో నౌ సార్ స్టోరేజ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సార్. స్టోరేజ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా మనకి స్టో ఇవ్వగలుగుతారా మాకు? ప్రిజర్వేషనా అది ఓకే అది ఈ స్లైడ్స్ లెక్క లేవు ఇందులో లేదు అరే ప్లీజ్ మ్యూట్ వేరే వాళ్ళు అరే ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడు ప్లీజ్ మ్యూట్, అదర్స్ ప్లీజ్ మ్యూట్. ఓకే టీ టైం అయిందా ఏంటి మీరు తాగుతూ మాట్లాడొచ్చు నీ నాట్ గో అవుట్ ఓకే నా షూర్ Sir, rubber items also we can send it to Lalagoda or any other agencies for testing if you have a doubt and if it is a safety item or something else. ఎస్ 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 రబ్బర్ ఐటమ్స్ టెస్టింగ్ ఓకే సార్, కానీ వీ హ్యావ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2000 ఐటమ్స్ అలా ఉన్నాయనుకోండి. అంటే 100 ఐటమ్స్ ఉంటే దానికి ఎన్ని టెస్టింగ్ ఇవ్వాలి, 200 ఉంటే ఎలా ఎన్ని ఇవ్వాలి? ర్యాండమ్ మోర్ దెన్ నాట్ లైక్ దట్ దేర్ ఇస్ శాంపిల్స్ తీసుకుంటాం ఓకే ఎన్ని శాంపిల్స్ సార్? దానికి శాంపిల్ యూ విల్ ట్రై టు గివ్ టెక్నికల్ పర్సన్, యూ హావ్ టు హెల్ప్ సార్. ఓకే దెర్ ఈస్ అ శాంపిల్ క్లాజ్ అని ఉందండి టెండర్ కండిషన్లోని ఐ కెన్ దిస్ బట్ దేర్ ఇస్ మినిమమ్ శాంపిల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ టెల్ మీ సార్ ఐఎమ్ హియరింగ్ రబ్బర్ ఐటమ్స్ అయితే చెప్పండి రబ్బర్ ఐటమ్స్ అయితే ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ నాట్ సూటబుల్ సార్. అది 100% టెస్టింగ్ సూటబుల్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వి హావ్ టు డు? No, rubber items now there are 10,000 numbers you get. Okay, for example, you get 10,000 numbers. Can you check all that to go? Moreover, Rubber items will be tested destructive test, sir. Destructive test is not possible for all the parts. exactly. Moreover, suppose it is a pre-inspected అనుకోండి even if RDSO rights person when they go వాళ్ళు ర్యాండమ్గానే చెక్ చేస్తారు నోబడీ విల్ చెక్ ఎంటైర్ మైన్యూట్లీ కానీ ఒక్కొక్క మెటీరియల్ అన్నీ చెక్ చేయరు randomly check and he say okay later on some damages and all will come no problem so we can make there are చెక్ చేయాలి అలా అని ఉన్నది random ఓకే సార్, కానీ దానికి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయా? ఇన్ కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయితే దాని ఇంపాక్ట్ మా మీద పడుతుంది. అందుకే దానికి స్టాండర్డ్ చెకింగ్ అంటే ఆ రకంగా ఫాలో అవుతాం మేము.
There is testing. Okay, inspection key is separate in the. I will in the. Yeah, I don't have in this slide. Pardon? Hello. Hello. Sir, it is better to follow the 2%, sir. Exactly. Okay. Now here, percentage మొత్తం అన్ని we don't take 100%. Nobody does 100% checking. Okay. We do only random checking. And in case you have any doubts and all, later on you can also confirm with the formula. Okay. Then once you suppose it is pre-inspected, already it gets certified and come. If it is concern inspection, then maname cheyali. We will send it to our labs, we send it to CMT lab, or you send it to any outside agency, test it, and try to get it as early as possible, this inspection certificate, so that we can pass the bill earlier. You must be అడుగుతున్నాం సార్, మనం ఓవరాల్ చెప్తారు ఓకే సార్, కానీ దీనికి ఏమైనా స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయా? దేనికి? కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్న 2% అని 1% చెప్పారు, ఆ, దీనికి ఏమైనా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయా అంటే as well? there is some sample clause అని ఉందండి అందులోని, బట్ నాట్ 100% ప్రొసీజర్ దాని మీద లేదు. దెర్ ఇస్ సమ్ sample clause. In మన డిమాండ్ వేయకముందునే there is sample clause. Sample has to be given by the supplier, given by the firm to us అని చెప్పి ముందే ఇస్తారు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ శాంపుల్ ఒకటి చూపిస్తారు, తర్వాత లేటర్ ఆన్ వి గెట్ సమ్ అదర్ మెటీరియల్, ఆర్ వీ విల్ అప్పుడు ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ నాట్ యాజ్ పర్ శాంపుల్ అని చెప్పి యూ కెన్ రిజెక్ట్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ దేర్ ఉన్నాయి, బట్ మైన్యూట్గా అన్ని చెక్ చేయాలని దెర్ ఇస్ నో రూల్. యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఇఫ్ యూ గాట్ టైమ్. హలో. మీరు చెప్పేది సింపుల్ గా మెటీరియల్ రిజెక్ట్ అంటారు, కానీ మెటీరియల్ లేకుండా సఫర్ అయ్యేది అల్టిమేట్ గా మేమే, మెటీరియల్ రిజెక్ట్ చేసిన సఫర్ అయ్యేది మేమే. ఎగ్జాక్ట్. ప్రాబ్లం అది, అందుకే నీకు స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటే ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫాలో అవుతామని మా ఇంటెన్షన్ సార్. కరెక్ట్. క్లియర్ గా రిజెక్ట్ చేయమని, రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు సఫర్ అయ్యేది మేము, అంటే మెటీరియల్ లేకపోతే there are instances మెటీరియల్ బాగలేకపోయినా కూడా we repaired it, serviced it, and then we used it. ఎన్నో సందర్భాల్లోని మెటీరియల్ కరెక్ట్గా నాట్ కన్ఫర్మింగ్ టు ద స్పెసిఫికేషన్ కాకపోయినా వి రిసీవ్డ్ ఇట్, బట్ మనకి అర్జెన్సీ పని కావాలి, ఇది మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేసి ఎప్పుడో వస్తుందని చెప్పి అంతవరకు వెయిట్ చేయలేము, మన పని ఆగిపోతుంది, దే విల్ బీ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నారంటే దట్ ఇట్ సెల్ దే రీకండిషనింగ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వాడుతున్నారు. చాలామంది కన్సర్న్ దే డూయింగ్ దట్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఎవ్రీథింగ్ అన్నిట్లో ఫాల్ట్ ఉండదు, అన్నిట్లో 100% కరెక్ట్గా ఉండదు. ఓకే, now here this I will go through that thing, sample clause loni ani unta, I will put it up to you all. Okay, sir but Sudhakar ni చెప్పండి. ఏం లేదు సార్, ఇది టెండర్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో అబౌవ్ 5 lakhs అయితే రైట్స్ కానీ ఆర్టీఎస్ఓ కానీ ఇన్స్పెక్షన్ సోర్స్ ఉంటుంది. అవును, కరెక్టే. దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు రబ్బర్ ఐటమ్స్ వాళ్ళ స్టాండర్డ్ లోనే మెజర్ చేస్తారు, మనం చెక్ చేసేదే ఉండదు. వేరాస్ ఓన్లీ బిలో 5 lakhs కన్సైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో టెండర్ క్లాస్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత టెస్టింగ్ కూడా మనం 5%, 10%, 15% మనం దీన్ని బట్టి ఇచ్చేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఏంటంటే సోర్స్ ఆఫ్ సప్లయర్ మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు దీనికి ఇచ్చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది రబ్బర్ ఐటమ్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్ట్ కాబట్టి చూసుకోవాలి, దానికి కూడా కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. Exactly, correct. Inspection దానికి టెస్టింగ్ కి కాస్ట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్, ఇట్ బి పేయబుల్ బట్ ద అదర్ పర్సన్ ఓన్లీ, నాట్ మనం కట్టం దానికి. అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ దట్ అబౌవ్ 5 lakhs అన్నది రైట్స్ పైన ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రొవైడ్ వి గివ్. అదర్వైజ్ కన్సైన్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే దెన్ ఆల్ దిస్ ఎంత టెస్ట్ చేయాలన్నది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది యూజర్ అండ్ యువర్ ఆఫీసర్ బాస్. ఓకే, he will give, they will tell you how much to test. Tell me. Practically yes. Then once now one more thing, pre-inspected item already now what happened is already inspected by RDSO, already inspected by rights, అంటే it doesn't mean that we should not also inspect it. Now what have inspect అక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది బాగానే ఉంది, సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు we found some fault with that. You also can sing, you are the ultimate user, you also can raise the issue and then inform RDSO rights and also the supplier. Inform చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they both of them will come for joint inspection. Okay, right. Now next is next slide. ఏంటి స్లైడ్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది. కన్సైన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే చెక్ చేయగలం, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్
chemical product, you send it to the lab in case you think. with the rights and RDSO on. It is there, but that when it is RDS, exactly. Although inspected by rights, once failure occurs, then only will send to Lala Kuda. Exactly. Exactly. Correct. మీకు తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే రైట్స్ ఇన్స్పెక్షన్ లేదా ఆర్డిఎస్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ చేస్తే యు ఆర్ సపోజ్ టు యాక్సెప్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే వన్స్ యూ ఇన్స్పెక్ట్ బై ఆర్డిఓస్ అండ్ రైట్స్ దే ఆర్ బాసెస్, వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ వీఆర్ నో బడీ టు క్రాస్ చెక్ దెమ్. నా మీరు యూస్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇట్స్ అ ఫెయిలియర్, ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్, దెన్ యూ కెన్ రేజ్ ద ఇష్యూ, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టెస్టింగ్, దే విల్ ఆల్సో కమ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్స్. బికాస్ సమ్ టైమ్ దే ఆల్సో ఫెయిల్ ఆన్ ర్యాండమ్గా చేస్తారు కదండి, that item wouldn't pass certification. So therefore it has been failure, you can always think, okay, so there's nothing wrong. Now if there is a lab, you send it to the lab nearby. In case of concern inspection, you send it to your CMT lab, nearest lab. If there is no lab, you send it outside wherever the testing facility available. Once you get the certificate as okay, then you use it, you pass the bill, right? Next I'm going ఇంకా స్లైడ్స్ ఉన్నాయి చెప్తాను. Rejection. Now here I already told you, the material is not conforming to the specification, provisionally rejected. That is in case of consignee inspection. Then you have to send advice note to the firm. Then joint inspection by because sometimes firm will come, will send వచ్చి చూస్తాను అంటాడు. Let him come, we also will be there, we'll check it. ఒక కేసులో ఏమైందంటే లాంగ్ అగో గుంటకల్ డీజిల్ లోకో షెడ్ వీల్ ఫ్లాంజ్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ అని సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాస్ దేర్, వాళ్ళు సప్లై చేశారు, అవర్ పీపుల్ రిజెక్టెడ్, దే సేస్ సరి లేదని. దెన్ దే కాల్ ఫర్ జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్. Ultimately what happened, that when that person came, our person was not ready. When our person was ready, the other person didn't come, firm వాళ్ళు రాలేదు. లాస్ట్కి ఏమైందంటే the supplier went to court, finally arbitration అయింది, we had to pay heavy money. The material was lying అది బయట in the open yard, and చాలా లాస్ వచ్చింది మనకి. I went there to deal with that once in 2009 or something. That way immediately you must take action on that, don't throw it. And there is a in case of a store depot, a material is to be rejected అంటే ఒక రిజెక్షన్ సెల్ అని ఉంటుంది, ఆ మెటీరియల్ తీసి అందులో పడేస్తాం, అక్కడ పెడతాం, ప్రాపర్ స్టోరేజ్ విల్ డూ. there is some time given to that person to lift that. In case of gem item, here 10 days time is now. In case of DGSND, other this thing, 21 days free time, he has to come and lift it. Suppose the firm is not coming and taking it up, again there is also provision on the rule says that you also can send the material directly to the supplier at his cost and thing. అది పని అయ్యే పని కాదు, we don't send it, we keep it there. After certain time firm doesn't come, after repeated advices, then ultimately we take approval of the officer and send it to a scrap depot, right? This is rejection. Then accountant, here whatever material you take, you got books in your record books in your end, you enter in that, then you make some copies, you also have to send it to the accounts వాడు ఇంత మెటీరియల్ వచ్చింది, that has been taken, accepted అని చెప్పి accounts person also will tally with his records in his thing. Then they will enter the amount whatever is spent on that, that will be balanced in account side. Okay, this is then firm will get his payment after you pass the bill. Okay, then and I'm coming to one more thing. This is nowadays payment is payment. Chappan. Yes. Maximum how much time we can give supplier to lift the rejected material? Maximum 21 days. only 21 days. Yes. We can dispose in our own. After that, yes, you have to take the approval, officer approval తీసుకొని, you say that despite repeated reminders, మీరు you should not give only one advice, 2-3 reminders ఇవ్వండి, put in record. Reminder written within 3-4 days, you give reminders, record it, and inform the officer saying that the supplier has not come and lifted the thing. Ikra, there's material is getting overstacked here, there is no place for other material. Give approval తీసుకొని, you can send it to the scrap depot and ask for some disposal. Okay. From ground
గ్రౌండ్ రెంట్ ఇన్ కేస్ now ఆయన రావట్లేదు, to lift the material is not come. 21 days you give time. 21 days he doesn't come. He'll come on 22nd day or 25th day వస్తారనుకోండి. A ground rent of 0.5% will be taken. Okay, per week అని 0.5% per week. అప్పుడు లోపల చేస్తాము. ఇఫ్ దర్ ఇస్ థింగ్ యూ కెన్ అడ్వైజ్ వన్స్ అగైన్. నో దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 21 days వీ గోయింగ్ టు టేక్ యాక్షన్ వాట్ వీ షుడ్ డూ విత్ దట్ మెటీరియల్. దానివల్ల అదర్ మెటీరియల్ స్టోరేజ్ కావడానికి ప్రాబ్లం ఉంది. సో వీల్ ఇంపోజ్ గ్రౌండ్ రెంట్ ఆల్సో అండ్ దట్ ఇన్ కేస్ ఈ కమ్స్ అండ్ లిఫ్ట్స్ ద మెటీరియల్ చేస్తాము. అండ్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ లిఫ్టింగ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ బాదర్డ్, then we'll cut from the bill. Suppose out of 100 items 10 are rejected, 10 items we don't pass the bill, you pass the bill only for 90 items. Okay, right there. Be careful in that. Now everything is done online payment to meek tells adi. I am going to next. Now GEM. So GEM, GFR ante general financial rule. There are some general financial rules. Okay, regarding GEM చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. Rule 149 of General Financial Rules. This is the Government of India, the Finance Ministry. It is mandatory to procure all goods and services by all ministry department. Somebody is disturbing, please mute your thing. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు క్రాస్ టాక్, ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇట్. So GEM, I once again request, please mute it. Okay, now under the rule 149, it is mandatory when you procurement of goods and services by ministry, if the item is available in GEM, you have to mandate compulsorily procure from GEM only. Is a rule. As somebody is disturbing akkada crossed out, దయచేసి మ్యూట్ చేయండి. ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ, ప్లీజ్ మ్యూట్ మా. ఓకే, దెన్ జెమ్లో ఉంటాయి ఐటమ్ కంపల్సరీ జెమ్లో కొనాలనేది రూల్ చెప్తుంది. దెన్ సెకండ్ థింగ్, జెమ్ సప్లయర్, ఎవరైతే సప్లయర్ జెమ్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారో హిస్ క్రెడెన్షియల్. ఐ హ్యావ్ మ్యూటెడ్, అదే మ్యూట్లో వెళ్ళిపోయిందంటే అక్కడ. 1 minute, అది అప్పుడప్పుడు రోగం వస్తుంటుంది. దీన్ని కూడా ఎస్కేప్ చేసి. Okay, now as per this rule, if the item is available in GEM, we should purchase in GEM only. Then the credential of the supplier will be certified. DGSND will certify whether the supplier is of reputed person or is a quality supplier and he supplies in time. Another, it's a DGSND lookout. Okay, then whoever is purchasing this item, procuring this item, will certify the rates as per the rule 149 of General Financial Rules. This is GEM. Then here one more thing, you please note, GEM law, you can buy even user department, you people also can make direct purchase from GEM. Value as per SOP Part D, item number 2.13. You want to purchase some, instead of approaching stores person, you also can do it, provided condition is that principal HOD has to authorize. Now your senior DME wants to buy some item, instead of approaching stores, he says I can directly do it, I also got GEM connection and I can get it from an end. He must get an authorization from principal HOD, that means from headquarters. CME has to permit him to purchase, your senior DME or a DME, whoever it is. Up to 25,000 you can make purchase per case. Okay, total annual ceiling ante entire department total 10 lakhs varke cheyochu. For the entire year, entire department total purchases directly through GEM, you can do up to value of 10 lakhs. Not one unit, but all entire department put together. And here, when you are making purchase on your own through GEM, the officer, your boss has to certify
as follows. అది కూడా పెట్టాను ఇందులోని. You can keep this slide. I so and so am personally satisfied that these goods purchased are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price. Certify చేయాలి అందులో. SOP has given powers for the user department to procure through GEM. Okay. Now, one slide I'll just tell you. In case of failure, sometimes items in GEM also fails. Sometimes the procurement fails. మన ఆర్డర్ ఇస్తాం or supply చేయడు. Now, in case of failure, 1. Direct purchase action may be resorted to in the event of failure or inability of the vendor. ఎవరైతే జెమ్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాడో ఆ వెండర్కి ఎవరైతే ఆర్డర్ ఇచ్చామో ఇఫ్ ఈస్ అన్ఏబుల్ టు కంప్లై విత్ ద రైల్వేస్ డిమాండ్ దెన్ ఆల్సో ఈజ్ ఫెయిలియర్ వీ కెన్ పర్చేస్ అవుట్ సైడ్. The rule says this. Okay, this is also as for SOP. Then case of failure GEM. Suppose GEM has failed to supply the material or the material that is supplying is at higher rate. Then we can avoid GEM this thing and we can purchase it outside. We have to reason for making purchase outside GEM. You have to be informed to DGSND. వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. Stating that we purchase this even though it's available in GEM, we have made purchase from outside because GEM has failed, the GEM supplier has failed, number 1, or the GEM supplier is quoting higher rate which is abnormally higher, is not financially reasonable for us. So we have purchased from change up, we have to inform GEM when making purchase. Then third, GEM will take up with the defaulting supplier. In case when we make a complaint stating that he has not supplied, మన కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ జెమ్ వాళ్ళు they will take up with the supplier and they will also penalize him on account of failure. Railway has sustained some loss, so we require some amount అని చెప్పి వాళ్ళకి penal action will be taken against them by GEM. We need not bother about that. Okay, next slide. And again, on account of failure, now reasons, detailed reasons may be recorded like this. GEM has failed to supply. One is because non-availability of item in GEM requires specification. మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫికేషన్ జెమ్లో లేదు. So that is why we have made purchase from outside. Number 2, rates on GEM are higher than estimated or last purchase rate. Second reason. Third reason, technical problem in purchasing through GEM, like non-acceptance of request. GEM varu is not accepting our request, or there is some technical problems in reverse reverse auction bidding purchase on GEM. Direct purchases, there are the types of purchases that you can do. One is reverse auction, other is bidding, tarvata direct ga purchase cheyadam. Indulo there is some technical problem that we have faced, therefore we record చేయాలన్నమాట reasons why we are making purchase outside GEM. Number 4, D, high value cases where purchase authority is satisfied that material can be more effectively arranged through IRPS tender. GEM ద్వారాగా కొన్ని కన్నా IRPS ద్వారాగా it will be more effective. మనకి ఈజీగా అంటే we will get the supply in time, we will get it right quality, right quantity అన్నది మన authority, మన officer certifies that it is enough. Then failure, number 5, failure inability of vendor to cater to railway demand by requirement. Now failure అంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే we will put some conditions or we'll ask him to మన కండిషన్ ప్రకారంగాని ఏమని చెప్తా, he says I cannot do it, or suppose for example I want this item within so many days, but అంటాడు no I cannot, I cannot do it. So that's also inability failure. Then we require the item urgently, so we purchase outside. Then lastly, issues pertaining to functionality GEM and failure of vendors may be advised. These issues, whatever we are facing problems with GEM procurement, this should be addressed to GEM authorities, because they have to take up the case with the GEM people, right? I'm going to next slide. Now here, I got better.
మ్యూట్ అయిందా? Sir, ఎంత? one note, sir. టెల్ మీ Sir, if any item is available in online platforms at cheaper rates, is there any provision store officer can purchase directly? Yes, you can purchase it. That's what it says. I show you now. Here you say case of gem. Here rates are very high, but the same item is also available outside, same specification, same. Not outside. I am telling, sir, online platform. What happens if you pay only, they will deliver. Let it be. Otherwise, on cash on delivery, they will give. Okay. Provided you have to justify mata reason చెప్పాలి. Online platform or from outside also, you must say that this item is same as what we have advertised on gem la చేసాము. But same thing is we are also getting online at the cheaper rate, but the quantity is same. Quality is same as what is advertised in gem. And చెప్పి you have to give reasons, valid reasons ఇవ్వాలి. You cannot do it because this one thing, whenever any financial transaction is involved, there will be vigilance, there will be audit people who are be looking out against this. Okay. That all will cancel. The only thing, payment terms. Ours is on railway terms, like that we will give payment terms. Acha, permit, but online. Payment terms are different. Acha, you mean to talk about payment terms? Okay. Now here we are authorized to buy on gem when the payment will be automatically online. Now here in this case, when you're purchasing online, definitely the finance person will not immediately pay. You have to pay from your pocket, and later on you can collect it. Now if you are if this now 1 minute in the if this amount of what your purchasing amount payment is equal in your impress crashed only you can do it from your impressed. What we do impressed lo em chestamante, we buy some item, then we claim impressed, we chesi, then we take amount from that. But the amount is much more than what is available in the impressed thing, then you cannot do, you have to take permission from them and do it. Okay, otherwise you have to do it in higher, but you cannot purchase online. You need permission for that. Right? This is the procurement procedure. This is what follow. I hope I'm quite clear. I may not be 100% clear. Any doubts later on when we face one another in the classroom, I think it will be better. Or if you have any doubts, you can send it email or give in WhatsApp. We will send the thing. Full form of government e-marketplace. Government electronic marketplace. Nothing, just like your you said no, online platform అన్నారు చూడండి, just now Amazon, Flipkart, something like that. Previously, now this is only electronic mode of purchase. Previously, before this electronic mode, we had DGSND, Director General of Supplies and Disposal and body. It is a government body. Director General of Government Supplies and Disposal వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, they will make some common items which is useful for you, me, like computers ఉన్నాయి చూడండి. Computers everybody requires, all departments require, and especially gem అన్నది, it is mainly for all government organizations, not only railways, even other central government, public sector and even what's this state governments వాళ్ళు కూడా procure చేయొచ్చు జెమ్లో. సో కామన్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ దొరుకుతాయి జెమ్లో. నాట్ ఎవ్రీ ఐటమ్. యూ కెన్ గెట్ ఏసీస్, laptop, printers, all this you'll find in gem. But if you want some item which is pertaining to diesel loco, that you may not find on gem. Okay. మీకు ఇది పెడతానండి, PPT will be uploaded, will send to you. You can go through that. Okay. Thank you all. Thank you for your call.